utatafuta 4,000. How many? 4,000. 4,000. Alafu who has ever quarreled with their sister, and it has been like 3 years now, you are not talking to each other? Who has ever quarreled with your sister? There was a misunderstanding with your sister, between you and your sister, and right now it is 3 years, about 3 years, you're not talking with each other. Send me requests right now. I want to mention the root cause, and I want us to correct the error in the name of Jesus. Shida ilikuwa gani mpaka ukakosana na dada yako? Leo ni miaka 3 sasa amuongeleshani. Nilimwomba nisaidie 1,000. Welcome, please. The Spirit of the Lord wants to fix the error that occurred in the house. Shida ilikuwa gani mpaka ukakosana na dada yako? Leo ni miaka 3 sasa amuongeleshani. Nilimwomba nisaidie 1,000. Hiyo wakati nilikuwa niko na mimba, so nilikuwa nimeluzwa padi, nilikuwa nataka kutoa hiyo mimba, so nikamkopa 1,000. Namwambia nitamrudisha, but si kumrudisha. From hapo sasa hakuwahi niongelesha tena. Nikimpigia simu anakaa. So the main reason ya yeye kutokukuongelesha ilikuwa ni kwa sababu haukuregesha hiyo pesa yake. Yeah. Na the main reason ya wewe kumwomba hiyo pesa ilikuwa unataka ku get rid of the pregnancy. Yeah? Yes, lakini si kutoa. Okay. Now, nini kilifanya usitoe? Ilifika mali nikasema, hiyo wakati nilikuwa na watoto wavulana, so nikasema naweza toa hii, kumbe ni msichana tu na ni msichana mmoja. So I decided wacha niweke. Na ukaiweka hiyo mimba na ukazaa mtoto wa kike? Nikazaa mtoto wa kiume bado wa kiume. Na mpaka leo haujapata mtoto wa kike? Bado. Nikwambie njia ya wewe kupata mtoto wa kike? Yes. Now, since it has been 3 years and now the Lord has revealed, utatafuta 4,000. How many? 4,000. Alafu utamtumia huyo dada yako. The very moment she shall see the money from you, she will begin to break in tears. Na mtapatana na mtareconcile. Nyinyi ni watoto wa baba mmoja, watoto wa mama mmoja. Mapepo yasiwakusanishe. And I need to pray with you. Uombe mbingu msamaha kwa ajili ya new beginning. And I'm telling you, you're going to see a fruitful life in the name of Jesus. Remember, nimekuambia you're going to have a very big 5-star hotel in Kenya. Amen. It means you're great, you're destined for greatness. Why 4,000? Wakati ambapo Zakayo, yule mtu mfupi kwenye Biblia, alitamani kwenda kumuona Yesu, akapanda juu ya mti ili Yesu amuone, aliingia ndani ya nyumba ya Zakayo Yesu. Zakayo akasema, I've not been a good man, I've been oppressing people, I've been doing dirty games about money, but I'm willing to pay 4 times. Nipo tayari kulipa mara 4 ya wote wenye nimewaidhulumu. Pray together with me. Say, Lord Jesus,
Lord Jesus, have mercy on me. have mercy on me. Nihurumie Mfalme. Nihurumie Mfalme. Naomba ukanifute machozi yangu. Naomba ukanifute machozi yangu. Ninatubu dhambi zangu. Natubu dhambi zangu. Siri ya machozi haya unaijua wewe. Siri ya machozi yangu unaijua wewe. Uguse moyo wa dada yangu, mfungue sasa. Gusa moyo wa dada yangu, mfungue sasa. Nisamehe kwa ajili ya dhambi ya mawazo. Nisamehe kwa ajili ya dhambi ya mawazo. Naalika uhai katika familia yangu. Naalika uhai katika familia yangu. I divorce you, Satan. I divorce you, Satan. Devil, you shall remain powerless. Devil, you shall remain powerless. I declare reconciliation. I declare reconciliation. Baba, kuanzia leo mimi ni mwanao. Baba, kuanzia leo mimi mwanao. Chochote nilichokifungulia mlango kiondoke. Chochote nilichokifungulia mlango kiondoke. Fill my spirit with your power. Fill my spirit with your power.